Zaman Çarkı TÜBE'ye hoş geldiniz. Ben Nazniz. Bugün yalnızım. Çünkü bu videoyu daha önce 3 defa Hande ile çektik ama ekipman sıkıntılarımızdan dolayı ne yazık ki ses alamadık. Ses kaydı yapamadığımız için de Hande'nin çözümü bu içeriği benim tek yapmamdı. Tabii ilk seferinde buna şiddetle karşı çıktığım halde bu içeriği yapmayı çok istediğim için dedim ki tamam, ekipman gelene kadarki videoyu da tek başıma çekmiş olurum. Hande'nin de bundan henüz haberi yok. Videoyu da yüklediğimde görecek. Önceden de söylemeyeceğim kendisine. Bugünkü içeriğimizden size bahsediyorum. Daha önce Hande'nin bana bahsettiği bir zaman çarkı oyunu vardı. Kısa bir araştırma sonrasında bunun internette var olduğunu bulduk. Ki o zaman alalım, oynayalım ve böylece zaman çarkı severler de bu oyunu bizimle görmüş olsun. O zaman başlayalım. Oyunda size mümkün olduğunca altyazılarla neler olduğunu da anlatmaya çalışacağım. Tutorial ile başlıyoruz. Tutorial'ımız kabul edilmişlik sınavı. Burada Elena isimli bir çömeziz şu anda ve kabul edilmiş olmak için 3 sınavdan geçeceğiz. Elena, in order to be initiated into the White Tower, you must be tested. The artifact you see here is a special Tirangrial for this purpose. Walk through each of its arches in turn. They will bring you face to face with your greatest fears. Don't panic, but listen for my voice. I will guide you through. In this way, we start your training. The first time is for what was. The way back will come but once. Be steadfast. You were a curious child, Elena. A cave-in trapped you inside this dark cavern. You huddled in the blocked entrance for hours, terrified of the dark. Finally, someone from your village dug you out. That's not going to happen now. Because you never actually explored this cave, it is forged from your suspicions. It is what you feared it might be. You must face it and escape. Follow my directions and all will be well. In this part of the cavern, it's safe to move around. Explore a bit. Stay still, child. The quake has opened the passage. Follow it, but be careful. You may have to jump over some of the debris. Anladığınız üzere çocukluğumuzda olduğu gibi burada da mahsur kaldık. Bu anıyı yeniden yaşıyoruz. Ama daha önce bu mağarayı keşfetmemiş olduğumuz için herhalde en büyük korkularımızdan biri burasıymış. Şimdi buradan kaçmaya çalışacağım. The exit is in sight, Elena, but out of reach. There must be another way to the arch. Steel yourself and drop down. Aşağı atlamamız lazım. That's good, child. The water kept you from being hurt, but still, you may want to gather some of the roots that grow here for later. They have healing properties. Tabii anladığınız üzere oyunun eğitim seviyesi olduğu için burada oyunda kullanacağımız şeyleri öğreniyoruz. Şimdi ilki yön tuşlarıydı. Onu öğrendik. Buradan eğer toprağa düşmüş olsaydım hasar alacaktık ve hasar aldığımızda nasıl iyileştiğimizi gösterecekti aslında. Biz suya düştüğümüz için hasar almadık. Yine de diyor ki buradaki otlardan toplayarak heal alabilirsin. You should know that the root works better if you're still. The only exit appears to be through the water. Dive in. Çıkışa gidelim. Don't. There's another exit to this path. Swim to it. The arch is close, but there's a climb first. The path is broken, so you'll have to leap over the holes. Be wary of quakes.
The way back will come but once. Walk through the arch. You've done well, Elena, but you've only begun. The second time is for what is. The way back will come but once. Be steadfast. İkinci sınavımızla devam ediyoruz. Elena, your virtually non-existent ability to channel is crippling. Fear of failure has driven you to use tir'angreal as crutches, yet you still hide from the world, doing research in the White Tower. Only the lure of new artifacts could draw you from the safety of the tower. These are the basements of a powerful dark friend who also collects tir'angreal, a collection protected by traps. Try the door, Elena, although the lock doesn't bode well. Anladığınız üzere oyun boyunca tir'angrealleri nasıl kullandığınızı So much for that. öğreniyoruz burada. You must explore this storeroom for another exit, or find the key to this one. Şurada parlayan bir şey varsa oraya gideceğiz. A tir'angreal. Take it. Your experience allows you to identify the functions of new artifacts. When you pick up a tir'angreal, examine it to understand how to use it. Some crates hold items. In this case, a light globe tir'angreal. You've triggered one of the Dark Friend's traps. It protects the key in this alcove. This portcullis isn't reinforced. You should be able to break through it with air pulse. Try the door again. This time you have a key. This corridor is blocked by a reinforced portcullis, opened only by a lever on the other side. You cannot break through. There is another artifact here, though. Take and research it. The glow around the tir'angreal means that it will reappear here if you use all of its charge. Now pull the lever to open the portcullis. Buradan buraya teleportla geçtik, ışınlandık. Ve şimdi bir kol olacak. When you use the only charge of the shift artifact, it reappeared. Take it again and use it to pass through the remaining portcullis. This trap is the deadliest yet. A stream of fireballs prevents anyone from going further. However, the fire shield artifact here protects against both weaves of fire and fire-based environmental hazards. Take and use it. Then walk down this hall. The fire shield is a passive defense. There are much stronger defensive artifacts, such as the Reflect tir'angreal found here. Take, research, and use it against the trap. You might want to use your light globe, Elena. It's dark. You're amassing quite the collection of tir'angreal. Why don't you use your new fireball artifact against this wall trap? Fireball atmamıza yarayan bir tir'angreal almış olalım. Ve ikinci The arch is there, Elena. You must watch where you're walking, child. Ya şu bölümü kaçıncı Quickly defadır climb up the wall oynuyorum. and leave this dreadful place. The arch won't stay Hala forever. buna her seferinde düştüm ya. Neyse. En azından çıkışı kolay. Bastığın yere dikkat et. Steady, Elena. You've endured much, but learned much as well. I know each test is hard, but what comes is the worst of all. The third time is for what will be. The way back will come but once. Be steadfast. Son sınavımıza gidiyoruz. In this time, you are an emissary of the White Tower. A diplomatic mission brought you to Faldara, an outpost on the borderlands, whose soldiers hold the forces of the Dark One within the Blight. They didn't expect the sudden, concentrated assault that overwhelmed the keep, no doubt in search of you. Now it's only a matter of time until the Trollocs and Myrddraal find the chamber in which you hide. Because you cannot channel, you are forced to rely on the Sister and Warder accompanying you for protection, but they are outnumbered. Your only chance is to set traps for the invaders.
O zaman tuzaklarımız... There is only one exit, and the invaders are likely just outside. That's where they'll enter. Two paths lead from this door to the main room where you'll be. You must channel the invaders through one of the corridors in order to ensure that they'll encounter your traps. Place a makeshift wall to block the shorter path. O zaman hemen bir duvarla bu yollardan bir tanesini kapatıyoruz. Very good, child. Now place two spear traps along the remaining corridor. It's tight enough to make the spears effective. Good. Now, one more. Good. Now place one more spear trap. Spear tuzakları. Although damaged by the spears, the Trollocs won't stop. They will likely just become angrier and charge out of the corridor into the main room. A pit at the opening might make a nice welcome. Ve yere de... Now position your companions, the sister and her warder. Although it would be safest to keep them in the main room, you can place them anywhere. Şimdi bir warder, yani bir muhafız ve bir Aes Sedai. One more precaution, child. Activate the portcullis in front of the alcove in back of the main room. It might just save your life. Bunu birazcık daha uzağa koyalım. Yeşil Aes Sedai gördüğünüz gibi savaşa hazır. Bir warder'ı burada, diğeri herhalde dışarıdan savaşıyor. Biz artık yerimizi alalım ve kendimizi burada güvene alalım. You've done well, Elena, and you're as ready as you can be. Steel yourself. The Trolloc horde is gathering outside, and the door won't hold them off for long. Artık neler görelim. The archway has appeared, Elena. You must go now. Don't tarry. The arch won't last forever. Attack! Go to the archway, Elena. Escape while you still can. There's no way to save your companions. You are washed clean, Elena, of all ties that bind you to the world. You come to us washed clean in heart and soul. You are sealed to the White Tower now. You are ready. Evet, Beyaz Kule'nin kurallarına göre artık bir kabul edilmişiz. Ancak bu oyunumuzda bir Aes Sedai olduk. Ya da belki Egwene, Elaine gibi ve Nynaeve gibi bizi de daha tam olarak Aes Sedai olmadan bir yerlere, görevlere göndermiş olabilirler. Elaine olarak hikayemize devam edeceğiz. Bundan sonraki ilk bölümümüzde bir de tenekecileri göreceğiz. O zaman sizleri daha sonrası için yine bekliyorum. Görüşmek üzere. Hande ne kadar haklıymış ya. Olmuyor. Giriş yapılmıyor.